sabes, heyan suyo que todos compartimos, yo lo tengo. Tuutu. Atrapado en él. O esperando en una fila interminable en el aeropuerto. Los zapatos, sacando él. Why piensas? No. Maravilloso presionarán. Why aparecer? En. Lo hemos visto en la ciencia. Durante. Desapareces. Apareces. Sin vuelos largos, sin desfase horario, sin maletas perdidas, una libertad absoluta, pero la naturaleza es uncontable, implacable, no permite adagos, no deja errors sin pagar, y cuando observas con locula, realmente exige para movere un ser humano de un lugar a otro en un instante, descubres algo inquietante, no, un viaje, una forma elegante de morir, no lo digo como, lo digo en el sentido literal que permite la moderna. Pensamos con calma. Chiche, airs. Tú. Realmente? No tu nombre, ni tú. Ni la historia que cuentes sobre ti mismo, en esencia, eres una extraordinariamente compleja de aproximadamente et octolons de elos carbono. Diminutas organizadas en un preciso is. Contien todo, tus recuerdos de la infancia, la que te emociona, tus miedos secretos, tu manera de comprender el mundo, no son solo. Y es la structura a lo que importa y el orden y es lo que te convierte en ti ahora bien si enviarte de la tierra a Marte en un instante. Dos opciones. La primera y es la tradicional, moverlos. Construirte una nave, gastar cantidades absurdas de y empujarte del espacio y es lento, pero hay continuidad y el todo. Que subo en avs el mismo que pisa Marte la segunda. Y es mucho. Radical, no moverlos. Sino moverla. Y el. Y es don dentro la idea del transportador una. Que te escanea con absoluta registrando la de cada. El estado de cada neurona, el giro de cada isa, se. E otro planeta, donde otra. Reorganiza nuevos. Para reconstruirte. Suena reasonable. De todo, enviamos constantemente correos. Biblioteca centris comprimidas en autos, pero el universo guarda un secreto profundo, una regla casi cruel conocida como el teorema de la en simples. No puedes hacer una copia perfecta y un estado, sin destruir el original. No puedes observar un sistema con infinitus in alterarlo, y el propio acto de medirlo lo transforma, y es la esencia del principio de incertidumbre. Que para obtener un mapa perfecto de ti la, que desmantelar completamente, separar tus, romper las conexiones que sostienen tu cerebro, destruirla, que es posible tu conciencia, y el proceso real, algo, entras en la cabina, y el, se activa tus. Se analizan. Why? Todo. Dias de existir. My interest tanto la. Viaya. A la velocidad de la luz hacia Marte. Otra. Toma materia fresca. Que nunca formarán parte de tu cuerpo, while los organizas siguiendo el plano, los ojos se abren, los pulmones respiran, y el cerebro despierta. La persona en Marte. Entrar en la luz. Su vida entera pero. Surge la pregunta Q. Estremecernos, y es esa persona realmente. Todo. Oh yes. Bien una. Perfecta. Por la corriente de conciencia esa. Y esa se. En la cabina, lo que aparece en Marte no. Tu experiencia. Comienza una nueva, indistinguible des dentro, pero distinta y es una idea perturbadora, porque si la copia es perfecta. Importa la diferencia. Si quemo un libro y compro otro ejemplar. La historia sigue siendo la misma, pero los seres humanos no somos libros, nos importa la continuidad, nos importa que el cuvie el hermana si el mismo que se. Esta noche, imagina que alguien te dice, no te preocupes, vamos a destruirte,
pero creermos una. Tuya absolutamente. Q. D tu familia y. Tu vida. Instintivamente, la respuesta es no porque no te preocupa la historia abstracta, te preocupa las de tus propios ojos, y esto nos lleva a una extra. Chiche, ocurre cuando dormimos. Cada noche la conciencia se desvanece, y el mundo desaparece. Durante horas no hay experiencia alguna, luego despiertas, while on arriba, como si nada hubiera pasado. Pero sabes que hay continuidad real? Sabes que el todo que es exactamente el mismo que se la clave no en los que de hecho se reemplazan constantemente en nuestro cuerpo, sino en la persistencia del proceso, y el cerebro nunca se apaga del todo, hey angelo, ininterrumpido. Tal vez eso sí lo que realmente define la identidad, no la materia, sino la continuidad. Pensar en nosotros como una ola en él. Y el agua cambia sin cesar, pero la forma persiste. No somos una cosa, somos un. Que se mantiene a lo largo del tiempo y es una idea hermosa que no estamos ricos de materia, sino de. Sin embargo, why? Debo ser honesto si me preguntan si. En una. D. Mi respuesta. Clara, no. El cogit. Lento. Incluso peligroso, pero cuando mira el polvo rojo de Marte. Que es estem es ma conciencia loculo. Contemplando y el universo. Leno de maravillas, agujeros negros, entrelazamiento. La profunda del espacio-tiempo, pero lo valioso que es la continuidad de tu propia experiencia y es lo que no puede copiarse. Que la ves que suis con desaparecer, why aparecer. Recuerda, tal vez el precio sí, alto de lo que imaginas. Why si te gusta explorar estas preguntas si disfrutas levantar el del universo para ver. Chiche, hey dentro entonces la apenas caminanza porque cuidan interrogantes profundos, tenemos realmente liber, o somos simplemente patrones obedeciendo las leyes de la hasta la. Y si alguna vez vi una extra prometiendo levarte las estrellas en un instante. Lo sabio si alearte lentamente al fin y al cabo ligar un poco, tarde es un precio pequeño. Si quien lega sigue siendo todo. Ahora, levarte un paso. Porcla. No es solo una curiosidad. Es una puerta que nos obliga a mirar directamente a uno de los misterios profundos de la existencia. Chiche significa ser la misma persona a lo largo del tiempo. Normalmente creemos que la identidad es algo permanente, dices yo con total confianza, como si yo fuera una roca inmutable en medio del tiempo, pero la cuentan una historia muy distinta. Tu cuerpo, cambiando constantemente, cada segundo, millones de miren y sonríen plácidos, en unos años, casi ninguno de los que hoy forman tu cuerpo. Y sin embargo, no sientes que te hayas convertido en otra persona, entonces, si no son los chiche, y es lo que permanece. La respuesta honesta que podemos dar hoy es el. Es un proceso, no un objeto. Imagina una llama, si miras una vela, parece estable, como si fuera una cosa, pero en realidad es un flujo continuo de, y el combustible entra, el calor sale, los gases se transforman, la llama que ves ahora no es la misma que, es un segundo, y sin embargo mantiene su forma, tal vez la conciencia si algo parecido, una estructura que persiste no porque su materia si la misma, sino porque el proceso nunca se interrumpe, y es donde el transportador se vuelve inquietante otra vez. Porque no preserva el proceso, lo corta, y es como apagar la llama, y luego encender otra. En otro lugar, desde fuera person la misma, pero la primera. De arder, ahora bien, algunos, que esto no. Preocuparnos.
que la identidad no es, que, organizada, si toda la, se conserva, entonces, todo, sobrevives, pero hay un problema con esa idea, no experimentas la continuidad. Tu vida no es una. De datos almacenados en una biblioteca. Es una. Q se proyectos en deteners. Si alguien destruye el proyector y luego reproduce una copia perfecta en otra sala. La audiencia original nunca. El final, lo fascinante es que esta. No pertenece solo a la ciencia. De hecho, ya estamos rozando estas preguntas con modernas. Piensa en la posibilidad futura de copiar la mente humana en un ordenador, saber la conciencia, como dicen algunos, crear una digital DTIQ puede pensar, recordar, incluso hablar con tus seres queridos. De tu muerte, suena tentador, casi una forma de inmortalidad, pero esto con absoluta honestidad, si mana escanea tu cerebro y crea una copia digital perfecta. T. Inmortal? Oh. Q simplemente has creado un heredero mental mientras tú sigues siendo mortal. La copia de ser soy yo. Con tus chistes. Amar a las mismas personas, pero tu experiencia esa ventana privada es la que observas el mundo, terminando. Este es el tipo de paradoja que nos obliga a ser humanos, porque, ancla, ha descrito galaxias y, con una, asombrosa. No comprendemos del todo por qué existe la experiencia consciente. Sabemos, se comportan las neuronas, sabemos, vayan las células. Pero la pregunta verdaderamente, y es otra, por qué todo es procesamiento se siente como algo desde dentro, por qué no somos simplemente sin experiencia. Algunos sospechan que la conciencia es una propiedad fundamental del universo tan como el espacio o el tiempo, otro screen que emerge cuando la alcanza cierto nivel de complejidad. Roger Penrose, por ejemplo, ha sugerido que la respuesta escondida en la incompleta entre la while la gravedad, tal vez la mente no sea solo. Tal vez haya procesos profundos involucrados, procesos que no entendimos, lo que sabemos y es esto, la conciencia no parece fragmentarse. No puedes dividirte en dos observadores, no hay dos versiones de leyendo esta phrase, hay una sola corriente de experiencia, y eso es que el problema del clon si desconcertant. Imagine a que el transportador falla. Y en lugar de destruirte, de copiarte, deja ambos cuerpos vivos, ahora hay dos versions de ti, ambas recuerdan tu infancia, ambas creen ser el original, ambas sienten miedo, esperanza, curiosidad, pero en el instante en que existen dos, sus experiencias comienzan a diverger, a no mira a la izquierda, el otro a la derecha, a no sé, el otro se queda en silencio. Y es el verdadero. Todo. La pregunta pierde sentido, y el concepto de identidad absoluta empieza a desmoronarse. Tal vez lo que llamamos yo no si una entidad fija, sino una historia que el cerebro se cuenta para mantener coherencia, una narrativa, necesaria para funcionar, pero no tan. Como creemos, esto puede parecer inquietante, pero puede ser liberador, porque si eres un proceso, entonces no, atrapado en una. De ti mismo, en constante devenir, cada experiencia te reconfigura. Cada reorganiza el. Eres menos como una estatua y como una. En. Sin embargo, hay algo profundamente valioso en Cuisa. No se detenga la continuidad de la conciencia. Ser el recurso. Rechado del universo. Raro que el oro. Improbable que las estrellas, en un cosmos que parece, en gran parte, silencioso y indiferente, caudamente consciente y es como una piquiolas encendida contra la oscuridad. Por eso la idea de interrumpir la zongsi para crear otra,
nos resulta tan perturbadora, ahora quiero levarta otra. Extra, piense en el tiempo, no como lo marca un reloj, sino como lo vive tu mente, siempre. En el presente, y el pasado y es memoria, y el futuro y es. Pero la experiencia ocurre. Ahora, isa horas edis lisa constantemente hacia adelante como un punto luminoso, sobre la del tiempo. Chiche, si es movimiento se detuviera, no lo. Porque notar algo require tiempo, des tu perspectiva, la historia simplemente. Esto nos recuerda algo profundamente humano, nuestra existencia no se mide solo en aus, sino en momentos vividos, y lo que es que esos momentos importantes que, conectados entre, somos continuidad narrada. Q. Cuando imagines. Futuras capaces de reconstruir cuerpos o copiar mentes, no te preguntes solo si son posibles. Chiche, significan para esa corriente silenciosa que la a cada pensamiento. La humanidad encuentra una forma de viajar entre las estrellas sin destruir esa continuidad, tal vez descubramos atajos en el tejido del espacio-tiempo o que preservan el proceso sin interrumperlo. La no ha dicho su palabra, pero hasta entonces, hay una sencilla que podemos extraer de todo esto, no des por sentado el hecho de estar consciente ahora mismo, y el universo ha estado. Durante casi 14,000 millones de años, innumerables estrellas nos iran y murieron para fabricarlos. Que hoy forman tu cerebro, y de toda esa larga historia, algo extraordinario, la capacidad de experimentar, de leer estas palabras, de preguntarte, de maravillarte, eso. Que cualquier, imaginable, ya es un milagro. Que cuida esa continuidad. No corras a entregarla a la primera. Que prometa comodidad absoluta. Porque puede que el viaje importante no se moverte por el espacio, sino permanecer presente dentro de la experiencia que realmente te pertenece.